Hello. Hello. Okay. So okay, start பண்ணுவோமா? Let's start, sir. At everyone. Okay, guys. Anyone's here? இங்க இருக்கான் black skull. Okay. Okay, அப்படியே போ. ஓகே, போன இதில் ரூம் ஆஃப் ரிக்வயர்மெண்ட்டில் இருந்து இது முடிச்சோம் நினைக்கிறேன். அந்த மேஜிக்கல் கிரியேச்சர்ஸுக்கு தனியாக ஒரு ரூம் ஆஃப் ரிக்வயர்மெண்ட்டில் ஒரு ஏரியா கிரியேட் பண்ணி விட்டோம். ஓகே, ஓ இந்த வாச உடைக்க முடியாதா? ஓகே ஓகே, மெயின் மிஷனுக்கே போயிடலாம். மெயின் குவெஸ்ட் ஓப்பனாக தான் இருக்குது. மீட் செபாஸ்டியன் இன் த ஃபெல்கிராஃப்ட். ஸோ செபாஸ்டியன் வந்து ஓகே, ஹி ஹோப்ஸ் மீட்டிங் a new student will bring some cheer to sister Annie. ஓ, நான் போய் பார்க்க போதுமா? ஆமாம், அவன் சொன்னான்ல ஆக்சுவலி. ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. கேமஸ் வியூ வீடியோ பார்த்தேன், கொஞ்சம் பார்த்தேன். நல்லா சூப்பராக வந்து கருத்து பேசுனீங்க. கரெக்டு தான் நீ சொல்கிறது ப்ரோ. ஓகே, இது எப்படா போதட்டி விழுந்ததும்? ஓகே, ஜிஜி ஃப்ளைங் தான் போல். இங்கே வரைக்கும் போயிட்டு வேறு எங்கே ஃப்ளேம்ஸ் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் எங்கே வரைக்கும் பண்ண முடியும்? முன்னாடி தான் போல். ஓகே, தேங்க்ஸ் நீ. இதே மாதிரி பல வீடியோக்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். ஓகே, செபாஸ்டியனை பார்க்க போகலாம். அவன் தங்கச்சிக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை, ஸோ அதனால் வந்து அவன் வீட்டிலே இருக்கான்னு சொல்லியிருப்பான். ஓகே, பறக்க ஆரம்பிப்போம்மா. பறக்கலாம் தான் நினைக்கிறேன். ஓகே, இன்னும் அந்த ஒரு மேஜிக்கல் பீஸ்ட் வந்து பிடிக்கணும். நம்ம பண்ணிடுவோம். நைஸ். அந்த மேஜிக்கல் பீஸ்ட்டை பிடிச்சிட்டோன்னா இந்த ப்ரூம் யூஸ் பண்ண தேவையில்ல, அதிலே பறக்கலாம். ஆனால் ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். இல்லை ஏதோ என்னடா சிரண்டி வலைலாம் இருக்குது. நானே எப்பயாரு தான் ப்ரோ இது கேம்லாம் ஆடுறேன். பார்த்தோன்னா சாட்டர்டே சண்டே மட்டும் தான் ஸ்ட்ரீம் இருக்குது மோஸ்ட்டாகவே. டைம் இருக்க மாட்டேங்குது. ஒர்க்கும் இதுவும் கரெக்டாக இருக்கு. அப்படியே இதை நான் மதத்துக்குள்ளே போய் முட்டிக்கிறேன். ஃபீல்டு கிராஃப்ட் ஏதாவது ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக அன்லாக் பண்ணியிருப்பேன் பக்கத்தில். பக்கத்தில் இதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. பகண்டு போகிறதுக்கு அதுக்காக நான் ஓட்டைக்குள்ளே போக முடியுமா? போகலாம். ரைட் அன்லாக் பண்ணிடலாம். ஓகே, நம்பாச்சு சொல்லுவோம்னு. கரெக்டு தான். நல்ல ஒரு கருத்துக்கள். ஏய், போக முடியாதா? எப்படி நான் எப்படா ட்ராவல் பண்ணுறது?
You can enter while mounted. இது ஹாக்ஸ் மீட்டா என்ன? தெரியல என்ன இதுன்னு. இங்க ஒரு பீஸ்ட் ஒன்று இருக்கு. இங்கே ஒரு பீஸ்ட் இது ஒன்று போட்டிருக்கிற ஒன்று. மேஜிக்கல் பீஸ்ட் வருமோ? பஃப் ஸ்கின் அது. பஃப் ஸ்கின் தான் ஆல்ரெடி இது இருக்கேடா. வேற மேஜிக்கல் பீஸ்ட் இருந்தா பார்ப்போம். வேற ஏதோ இருக்குன்னு பார்த்தேன். The castle must have been quite stately in its time. Okay. எங்கடா இருக்கா? டாப்லயே இருக்கான் செபஸ்டியன். வெயிட். ஏன் நைட் ஆனா தான் போணுமா என்ன? இல்லையே. You made it. Okay. பேசோம். என்ன சொல்றான்னு பாப்போம். Enjoying the view? Keeping an eye on things. வணக்கம் bro. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. Okay, Mama வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போலாம். Okay. This way. போறா வாடா. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's not wandering about all the time. Everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Oh, idan sister Annie va. Okay. Actually, அந்த மூணு unforgivable curses வந்து டெஸ்ட் அப்பே கத்துக்கலாம் நினைக்கிறேன். Cannot reverse a curse. Nothing can. எதாலயும் curse reverse பண்ண முடியாது. The sooner you accept that reality, the better. Okay. But we haven't tried everything. There is no cure. When will you accept that? Never. I can never accept it. The curse-க்குலாம் cure இல்லன்னு சொல்லி சொல்றா. Okay. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. அஞ்சு பேர் பாக்குறீங்க மறக்காம லைக் போட்டுருங்க. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, speak with Annie and Solomon. Just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. So healers கிட்ட கேட்டிருக்காங்க போல அவங்களால ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்களா. Okay. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. Okay. I hope you'll remember what I've said. Good day.
I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. Okay. But I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's So not and curse nala anyone's vandu adikadi fault. pain varunu solli It's nice solra. to meet Okay. you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met my first day at Hogwarts, in the Slytherin common room. Oh, the common room. I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. So I must uncle say, pari pesrangala. Okay. I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. So the Perhaps curse you can maathe help him to mudiyadhu. understand that. So appdin solli ella nambadanga. Okay, na I'll try do panni my paakalam. best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Okay. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. Okay. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. So na payyana He's madikka simply maatran. given up. Okay. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. So அந்த place காமிக்க கூப்பிடுறான் Ranrock's போல. அது loyalists எங்க are இருக்குன்னு capable சொல்லி. of so much more than people realize. They should not be underestimated. So the Ranrock All the loyalists debris வந்து you'll see underestimate is from பண்ணாங்கன்னு whatever's சொல்லி going சொல்றான். on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. ஓ This way. அங்கதானா? ஓகே. அங்கதான் வந்து ஆனையை வந்து கர்ஸ் பண்ணாங்களாம். மேல. இதுக்காண்டா எவனோ இதுக்காண்டா. How much longer are we expected to dig through this rubble? ஆல்ரெடி லெவியோஸா இருக்கா? போறோம், இது போறோம். Nothing about Julie! We're close to a breakthrough. I can feel it. ஓகே. சாதம் போட்டே போலாமா? நிறைய பேர் இருக்காங்க. I'll be quieter than ஓ a நம்ம மாதிரி juggernaut. இவனை மாறலாமா? ஓகே. நல்லா இருக்கே. I could fall dead asleep on my feet, I could. ஏய் வாராரே.
An utterly pitiful display. That is nothing but luck. You've made your last mistake. Wow, bro. You're really not very good at this, So are actually, you? in the mission super actually. You're making this too easy. Arrogant kid. Rudeness. Better. என்ன வைக்கலாம்? I won't rest. Drag this out. Seems you're out. Not quite. I confess, that was a bit more than I bargained for. முடிச்சாச்சா? ஓகே. இது என்ன இது வைக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ரிப்பேர் பண்ணலாமா? வேணா எதுக்கு பண்ணிக்க தேவையில்லாம. ஓகே. So actually இப்போ இங்க எதுக்கு வந்துருக்கோம்னா black skill ஏன்டா டே லேட்டா வர? உனக்கு வேற எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனுமா? Couldn't agree more. என்னாச்சுன்னா வந்து செபாஸ்டியனோட சிஸ்டர் இருக்காங்க ஆனே வந்து யாரோ கர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க முன்னாடி actually அதனால வந்து அடிக்கடி பெயின் வரும் பயங்கரமா. So the curse வந்து கியூரே பண்ண முடியாதா? நம்ம எங்க இந்த கர்ஸ் பண்ணான்னு கண்டுபிடிச்சு worried someone had been hurt. கடைக்கு She came face to face with a horde of goblins. So goblins தான் dark magic to யூஸ் stamp out the பண்ணிருக்காங்க flames. போல. Okay. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. So the voice smoke followed. Okay. They didn't even give her a chance to run. அவளுக்கு ஓட கூட சான்ஸ் கொடுக்கல. Seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. So The loyalists are everywhere. Okay. But they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood So loyalists Castle. வந்து இங்க Shall we have a look around? ஏதோ மறைக்கறாங்க. இங்கேயும் Rookwood Castle-லயும். They seem to have set up camp here for a specific reason. Revelio. They have stations for everything. Search for clues. Investigate. Whose home was this? Bit abandoned long since I've lived here. Okay. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. That's all I've heard. கீழ என்னமோ கிடக்கு. I've heard goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. So armed and இருக்காங்க ஃபுல்லாவே. Okay. It might be worth taking a closer look at the house itself. So அந்த வீடியோ கிட்ட போய் பார்த்தறலாம்னு சொல்றான். Okay. Revelio. Sebastian, over here. Do you think this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? இது நெருப்பால டேமேஜ் இருக்கா? Okay. But it looks to me as though this was intentional. This well looks familiar. Revelio. Sebastian, I've seen this before. The house, the well, the view. What do you mean? இது எங்கயோ பார்த்ததுக்கு Give me a moment. I'll explain in a second.
Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. So the house was a Hogwarts professor house. Who? Okay. What do you... I found a pensive that day in the restricted section. Oh. With a memory that showed this house. And the pencil mukki paakuma in the memory and the house of the memory, okay? The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isidora Morganac. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. Okay. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It all has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a Portkey. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it? When you put it like that. The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. So then you Look at this. Revelio. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Huh, a stairwell. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. It tells me they're after something bigger. It's my second week in the camp. More arrive each day. The muggle doctors and even some of our own healers are doing that they can for them. The brief is dress change பண்ணதா bigger மாதிரி ஏண்டா நீ வேற டேய் இத அப்கிரேட் பண்ண dress தான் தான் நீ சொன்ன. I saw a man much like my father who had lost a child. I couldn't bear it. I longed to give him some shed of relief. Journal entry of Isidora's. Journal entry. Okay. Seems these journal entries are from Isidora's travels. Revelio. Hey, ஏதோ அடிச்சிட்டே இருக்கு. என்னடா ஏதோ கடிச்சிட்டே இருக்கு. என்னடா இது? என்னடா கடிக்குது? எக்ஸ்ப்ளோரர் செல்லா. Revelio. ஓகே இது இதெல்லாம் மறைச்சிட்டு இருக்கா இதெல்லாம் இல்லை அவ்வளோதானா என்ன பண்ணணும்னு தெரியலையே எக்ஸ்ப்ளோரர்ஸ் எல்லா ஓகே இதுக்கு என்ன ஸ்பெல் போடலாம் எங்க அந்த இது எங்க ரிப்பேர் எல்லாம் வருமா என்ன Wingardium Leviosa. Oh. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. The shadow of the estate speaks to Sebastian, okay? I know it sounds strange. Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I have a rare ability to see whispers of ancient magic. I don't know what I was expecting so you to say, ability but it wasn't magic okay. I knew you weren't telling me everything. Ancient magic. What does that even mean?
I'm not entirely sure, but the Keepers have said that it's a powerful magic that should only be wielded by a select few. And you can wield it? I don't know, but Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can, but perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Okay, well then, okay. Invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Vara re polanda vara. Okay. Why would the door lead us here? Sebastian, actually, நம்ம Hogwarts ல தான் வந்திருக்கோம் நினைக்கிறேன். ஆனா வேற ஏதோ place இங்க. என்னது இது actually? Map பாரு அது. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. ஏதோ மிஸ் ஆகுது. ஏதோ என்னன்னு தெரியல. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. So அதே மாதிரி similar symbol நம்ம பாட்டுக்கு சொல்லி சொல்றா. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course. So Anne ancient magic alla curse pannapattala, okay? I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. So அந்த quest முடிச்சிட்டோம். Okay. The shadow of the escape. Defense against dark arts tower. அங்க தான் இருக்கோம் நம்ம. Meet me near the ruins of Falbaton Castle. After dark. Do not tell anyone. என்ன இது ஓனா ஏதோ அனுப்புறான் நம்மகிட்ட. Actually இன்னொரு மெயின் மிஷன் எனேபிள் ஆயிருக்கு. அது எங்கன்னு பார்த்து போவோமா? இங்கடா இருக்கா? ஓகே. Professor Shah's class is at the top of the astronomy tower upstairs from the entrance to the room of requirement. I should head up there now. Astronomy class, okay. எவ்வளோ படிக்கட்டா எப்பா. லெவல் இந்த காம்பஸ் இல்லனா அவ்வளவுதான். I'm gone. Hello there. Perhaps you can help me. No. Classic time match, okay?
Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Okay, after running for 1 hour. So in the quest ஆரம்பிப்போம். என்ன வருதுன்னு பாப்போம். And your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Okay. Perhaps you're due for an adventure. Idikya bro, Black Skull. Ladies. Professor Shah. Astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, What is this I can cutscene? adjust that for you. No, Oh my god, என்ன உள்ள உள்ள போயிட்டு போயிட்டு வரா. Okay. On your own. Okay, I will forgive Murari. Oh. இதெல்லாம் டேய் வலி விடுறா டேய் என்னடா பண்ற? All of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? So, எல்லாருக்கும் குளுது போல ஓகே. Dismissed. கிளாஸ் முடிச்சா இருக்குல ஓகே. No spells in this class. எதுமே இல்ல போல. Hello. I don't believe we've met officially. Amit Takar. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Indian Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? No, Indian accent. I have a spare one you could borrow for the rest of term. அவன்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா ஒன்னு இருக்கான். That's very kind of you, Amit. வாங்கி வெச்சுப்போம் Are ஓகே. you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. Oh. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. So, அவன் ஏதோ நம்மகிட்ட பேச போவானா ஓகே. Fine, Amit's telescope in storage area. Stargazing as long as I could. How to இங்க இருக்கா? How am I supposed to find Sirius when my hands are too cold to use a telescope? This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine night for stars. Old-ன்னு சொன்னானா புதுசா இருக்கு. I have the telescope. It's nicer than I had expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes? What is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. Okay. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Side mission. And you need someone to help you find it. I do. Are you in? Telescoping no one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Oh, no need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Main quest தான் பட் இருந்தால வந்து ஒரு சைடு மிஷன் மாதிரி இருக்கு ஓகே.
Oh, inga in the grounds la irukka tennuma. Okay. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. Okay. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Ingera. Revelio. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. As I expected. Amit, could I ask you something? Okay, certainly. Where precisely is the table we're looking for? According to an old astronomer's chronicle I found in the library, it may be somewhere along the castle wall. So on table inga inga irukku solran. Okay. Actually, that's all I wanted to know. Oh, very well then. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh, no. Not this close to the school, Amit. எங்கடா காமிது இங்க தான காமிது கீழ எங்க காமிது போல ஓகே ஆஹா இங்க உள்ளதானா உள்ளதான் போன போல அட போய் அப்பவே என்ன வெளிய காமிக்குது மினி மேப் எங்கடா போதட்டீங்க குழப்பமா அதுக்கு வழி எல்லாம் ஆனா வெளியே தானே காமிது கீழே அதெல்லாம் போனா நான் ஒரு வேலை டேய் Amit, could I ask you இங்கதானா something? ஓகே அதெல்லாம் காமிச்சது ஓகே certainly. பில்டிங் குள்ள இருந்து வரணுமான்னு டேய் Where precisely is the table we're looking for? According to an old astronomer's chronicle I found in the library, it may be somewhere along the castle wall. Actually, that's all I wanted to know. Already in the dialogue வந்திருக்கு ஓகே Very well then. Revelio. அங்கடா அது எப்படிடா போதட்டு ப்ரூம் யூஸ் பண்ண முடியாது okay they gave some puzzle at least okay let me try
Revelio. கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்படிதான் நினைக்கிறேன். உள்ளதான் போய் ஆகணும். இது எரிக்கலாம்ல, மறந்து போச்சு. கரெக்ட் தானே? ஐயோ எக்ஸ்பெலியாமஸ் அது. ஐயோ எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கேடா. எரிக்கிறதே மறந்து போச்சு. ஓகே. Look, there's the table. I think you should do the honors. Go on, try it out. Revelio. இங்கடா இருக்கா? ஓகே. The constellation should appear near the center of your view. Oh. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Yes. Laida, okay. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Emmett. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Okay, bro. Bye. Thank you. I'm going to jump அடிக்கலாமா? Who cares? Okay. Find astronomy tables. இல்ல வந்து side quest போல. Okay. Never do get tired of seeing the astronomy tower at night. சரி, ஓகே. இன்னும் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா வந்து மெயின் quest வந்து எங்க இருக்குன்னு பாப்போம். என்ன क्वेश्चन பாப்போம். ஹை கீப் விங்காரின் லெவியோசா ஆல்ரெடி பண்ணியாச்சு. ஓகே. I need to complete Professor Garlick's assignment before I can continue this quest. Okay, time to do some side mission. Okay, level 8 no. Professor Garlick wants me to find Okay, Mandrake Venomous Tentacle all at once. She also wants me to harvest the fluxweed plant. Should I need any seeds or plants, I should visit. Okay. My field guide will not guide me to my map still. Okay. Fluxweed edu pannu acquire all 3 combat plants and use them simultaneously. Chinese chomping cabbage, mandrace and venna idu. Oh, இது பண்ணா flip பண்ண சொல்லி கொடுப்பானா அவன். ஓகே. என்ன லெவல்ல இருக்கானா? சரி, அது பண்ணி தான் அவனை போல அவனே போட்டுருக்காங்க. என்ன ஏதோ சத்தம் கேட்டுச்சு. யாராவதா? இவனும் சத்தம் கேட்குற ஏதோ பண்ணுறான்டா அவனு. ஓகே ஓகே, கியர் பார்ப்போம். ஸோ அது கியர் இல்லை, அந்த L1 தான். Chinese chomping cabbage. Chomping cabbages can be purchased at okay. ஆக்சுவலி மேண்ட்ரைக்கோ இதுவும் வளர்ந்ததுக்கும் நினைக்கிறேன்.
ஃப்ளக்ஸ் வீடு வேணுமா எனக்கு? நான் ஆல்ரெடி ரூம் ஆஃப் ரிக்வயர்மெண்ட் போய் பார்த்துட்டு அங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அப்போ தான் போதும் கடைக்கு. ஓகே, ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இஸ் பெஸ்ட். மேண்ட்ரேக் சூப்பர்ரா. வெனமஸ் டென்டாக்குலா கூட வந்துடுச்சு. சூப்பர். அப்பனா இப்போ என்ன பண்ணணும்னா வந்து ஃப்ளக்ஸ் வீட்டை மட்டும் வளர்க்க வைக்கணும். பாட் எம்டி பண்ணிட்டு இதுக்கா ஃப்ளக்ஸ் வீட்டா? இதுக்குன்னா நினைக்கிறேன் இல்லையா? இது அங்கே போய் லார்ஜ் பாட்டில் தான் வளர்க்க முடியுமா? அது வச்சதுக்கண்டா ஃப்ளக்ஸ் வீடு 5 நிமிஷமா? சரி ஓகே, இது வளர்ந்துட்டோம். சைனீஸ் சாம்பிங் கேபேஜ். இது மட்டும் பர்ச்சேஸ் பண்ணணுமா? மீடியம் ஆர் லார்ஜ் பாட்டாக எதுவும்? அட பாவீங்களா, யாரும் இல்லை. இருக்காங்க 8 பேர் வந்தாங்க, 4 பேர் இருக்காங்க, 5 பேர் இருக்காங்க. ஆனால் யாரும் ரிப்ளை பண்ண மாட்டாங்க. ஃப்ளக்ஸ் வீடு வளர வச்சுட்டு இருக்கோம். இது வேறு 5 நிமிஷம் முடிச்சுட்டு வேறு இதே பாட்டில் இன்னொன்று வளர வைக்கணுமா? பாவீங்களா. சரி, டாக் வீடு போய் வாங்கிட்டு அங்கேயே ஒரு வேறு ஏதாவது மிஷின் இருக்கான்னு பண்ணுவோம். சரி, அது பேர் தான் ஹாக்ஸ் மீட் போய் இங்கே தானே, இதானே இங்கே இருப்பாங்க கரெக்டா? எஸ், ஞாபகம் இருக்கு. ஓகே, Hogsmeade, here I come. Hogsmeade, here I come. Okay. So Brewer and Peck's shopkeeper வந்து find a good home for standard beast. Okay. So the main mission முடிச்சிட்டோம். Careful of the mandrakes. I haven't fed them yet. Well, what say we show you some of what's available? Chinese chomping cabbage. ஏய், ஆல்ரெடி இருக்குடா. 300 தானே, வாங்கிடலாமா? அதன ஒரு சீடு அதெல்லாம் வாங்க முடியாது. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. இது என்னது? ப்ளம் சாசரஸ் ஹேட். டாக்ஸை காப்பி பண்ணி போட்டியா? இல்லையாடா, அதெல்லாம் பண்றது இல்லடா இப்போலாம். டேய், எவ்வளோ தானே பண்ணுறது? இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வேறு டைட்டில் போடணும், டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடணும், தம்ப்நெயிலில் போடணும். அதுக்கே டைம் ஆகுதுடா. ஷேரை பண்ணணும். இது விங்காரியன் ரிவ்யூஸாக பண்ண முடியுமா? இல்லை, வேலை செய்யல. ஓகே, ஸோ இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சைனீஸ் சாம்பிங் கேபேஜாக வாங்கிட்டேன். இன்னும் 5 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுமா அந்த செடி முளைக்க. இன்னும் செடி வேறு ப்ரூ பண்ணுறதுக்கு அந்த குவெஸ்ட்டு முடிய. ஸோ அந்த குவெஸ்ட்டு முடியறதுக்குள்ளே வேறு குவெஸ்ட்டு பண்ணலாம். இந்த ஷேடோ ஆஃப் பிளட் லைன். ஓகே, ஸ்பீக் வித் செபாஸ்டியன் ஆம்னஸ் ஆகி இன்னும் கிரேட் ஹால். அதை என்னென்னு பார்க்கணும்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஓகே, இந்த மிஷன் என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம். Hogwarts map. Plants vs Zombies. அதேதான், அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. Speak with Sebastian ஆம்னிஸோட ஆர்கியூமெண்ட் தான். ஓகே, என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம்.
எவ்வளோ நைட்டு பாட்டு பாடிட்டு இருக்கான். ஓகே ஓ அங்கே மேலே இருக்கானா? ஏய் அதுக்கு போல இங்கேயே வந்துருக்கலாமேடா. ஏய் இது எங்கே மாதுக்காகுது? வேற எங்கேயும் மாதுக்காகுது போலியே. நம்ம ஓ ஓலி ஷிட். அது வேற எங்கேயும் மார்க் பண்ணி விட்டுருச்சுடா அந்த இது. இல்லை கரெக்டாக தான் மார்க் பண்ணியிருக்கு. ஓ சுட்டிக்கிட்டு தான் போகணுமா? ஓகே ஓகே. மை காட் ஐ எம் a fool. ஓகே this place is bigger than Anna University bro. இந்த ரெட் பில்டிங் ஒரு பெருசா இருக்கு. சரி கிரேட் ஹால் போல இங்க தானா? Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. என்னடா சண்டை போடுறீங்க? I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Ominous is right. Meddling in the dark arts is dangerous. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it, if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Crucio, correct? The Cruciatus curse, also known as the torture curse, inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. Okay. How horrible. Poor Ominous, he was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Oh. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்கானா இவன்? ஆக்சுவலி மனுஷனே இல்லைதா நீ? அண்ணா இதுதான் எனக்கு கிரேட் ஹால். இங்கே தான் வந்து எல்லாம் வந்து சாப்பிடுவாங்க. இங்கே தான் வந்து அந்த ஸ்டார்டிங் செரிமனி நடந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தீங்களா? நல்லா இருக்குல்ல? அடா பாவிடே, எனக்கு கர்ஸை கற்றுக் கொடுப்பான்னு பார்த்தேன்டா. டே ஓகே கற்றுக்கலாம் பொறுமையாகவே. சரி ஓகே, அடுத்த குவெஸ்ட் என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம். Brothers keeper, find the butterflies in the அதெல்லாம் வேணாம், இதுவும் வேணாம். மூணுலாம் வேணாம். Adelaide Oaks, ஓகே. Ghost of Love, ஸ்பெல் காம்பினேஷன் ப்ராக்டிஸ் போவோமா? இந்த காம்போ வேணால் சொல்லி கொடுப்பான், அது வேணால் போவோம் கைஸ். கொஞ்ச நேரம் காம்போ கற்றுக்கிட்டு
பக்கத்துல வேதாச்சு இருக்கா இங்க இருக்கே ஓகே இங்கடா இருக்கா லூக்கன் பிராட்லி டேய் ஓ நைட் ஆகுது ஓகே சேவனா லூக்கன் பிராட்லி பையா Hello Lucan, I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? சின்ன பசங்களா ஹோஸ்ட் பண்றாங்க bro. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio incendio leviosa. Accio incendio leviosa. இல்லையா ஓ பிஃபோர் அ லான்ஸ் ஆவரேஜ் கிட் தான் அமெரிக்கா இந்த சார்ஜ் ஏறுதா Good one. என்னது லெவியோசோ ஓ ஓகே இது ஒரு காம்போ போல ஓகே என்ன இல்லை எப்படா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது பிரேக்கிங் பேட்ல ஒருத்தர் வருவானே சைக்கிள் bro this is tough enemy உள்ள உயிரோட இருப்பானடா இவ்வளோ காம்போ போடும்போது டேய் வாய்ப்பில்லை இதே ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டேன் I'd hate to face random அடிக்கிறதுட்டு நான் பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம் Thanks Lucan, you've been a great help. Oh stop, don't make me blush. Seriously, well done. Bro are teaching me combos you again. For the end Even boss though you fight. won the tournament already. In the starting I'm of the glad to game. see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. சின்ன பையன் தானே சொல்ற சைக்கிள் வருவானே ஓகே ஸோ இந்த ஸ்பெல் காம்பினேஷன் ப்ராக்டிஸ் வீடியோ முடிச்சிட்டோம் நல்லா எக்ஸ்பீலாம் ஏறுதா நைஸ் மார்னிங் ஏறுச்சு 5 நிமிஷம் அதுக்குள்ளே ஆயிருக்கு இப்போ கிராஃபிக்ஸ் சூப்பராக இருக்கே 5 நிமிஷம் ஆயிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் வேறு என்ன குவெஸ்ட் இருக்கு எஸ் கோஸ்ட் ஆஃப் லவ் அதர்லைட் ஓக்ஸ் பேசுவோமா வீட்டை போய் நோ வரிஸ் ஏய் ட்ராக் பண்ணிட்டேனா இல்லை பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் எங்கே இருக்கா இவ ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் ஆல்வேஸ் வாக்கிங்லேயே போகலாம் போல் அந்த 5 நிமிஷம் ஒரு பிளான்ட்டை வளர வச்சுட்டு இருக்கேன் I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. பிபிஆச்சு பரவாயில்ல யூஃபோரியாவில் ஒரு 10 பாடி தான்டா பார்த்தேன் அதுக்கு மேலே தெரியல ஏன் விட்டேன்னு தெரியல ரொம்ப இதுவாக போச்சு கடை எல்லாமே ஏதோ ஒரு மாதிரி போச்சு அதனால பார்க்கல You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. Uncle Goblin community In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? You should be worried in Sulama. I'm not convinced you need to worry. Perhaps your uncle's been delayed, and surely he can take care of himself. That's exactly what Professor Weasley said when she forbade me from leaving the grounds to look for him. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Okay. Polama vanama. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping. Notes all his trades in a journal, makes maps.
In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He'd planned to set up camp north of here. Okay. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Oh, Uncle Roland, you've got yourself injured. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. எங்க இருக்குது? I know your uncle name னு சொல்லு. எப்படி fast travel? Okay. அதான் அந்த டெசிஷனா ஓகே ஓகே கொஞ்சம் டார்க்கா பொறுமையா போலாம் mentioned her uncle's camp may be near Brockborough, past the river. So uncle camp இங்க தான் இருக்கும். Huh? There they are. She wasn't making it up. There they are. Well, we've come this far. Miss Willardsea might get an answer about these butterflies. அதான் இது இருக்கு நான் ஏன் முன்னாடி வரவே இல்லைண்ணா ஓகே லெட்ஸ் கோ டு அங்கிள் பென்னு சொல்லிட்டு ஓடிது Could this be Mr. Oakes's campsite? Ranal's loyalists, just ahead. Should I take them by force or be discreet? ஒளிஞ்சிருந்து போலாமா என்ன பண்ணலாம்? What have we here? Another hue. I've been fighting since How did he do that? Now, find out what happened here. இப்போ என்னாச்சு நீங்க பார்க்கணும் ஓகே வெள்ளியோ காசு பரவாயில்லையே இங்க என்னமோ இருக்கு எப்பரா உடைக்கிறது டிஃபெண்டும் வரல ஆக்கியும் வரல செக் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் Don't read this in live, but Father, I am about to save. Okay. If I read this in live, இது எப்படியோ உரைக்கணுமே இது போடலாமா அது பேர் என்ன கன்ஃபிரிங் உரைக்குமா கன்ஃபிரிங் உரைச்சிச்சு ஓகே I should investigate. இங்க இல்லடா இன்வெஸ்டிகேட் அங்க தான காமிக்குது ஓகே Rebellion. இதுவா Mr. Oakes's trade journal. Ranrock Lot agreed to meet, but I do feel a tad uneasy. They amended their request when they are angry when I ask questions. I overheard some of the plan. Okay, goblins or plan அவங்க uncle educate அது போல okay. It was suitable for drilling. Okay, rare material deposit. Okay, I'm afraid of upsetting them further. They seem rather volatile, and I need this transaction to happen. Perhaps we can work out a compromise. Perhaps okay.
இதனே அங்கிள் இது வேலையாதுப்பா. ஓகே. இங்க என்னடா அது வேலை? ரிவலியோ வரல. Revelio. இப்போ என்ன இருக்கு இங்க கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி? Mr. Oakes's trade journal. எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்குள்ளே போய் பார்க்குறது என்ன இருக்குன்னு. எப்படி சுட்டிட்டு வர மாதிரி இருக்கலாம். இல்லைடா செஸ்ட்டு தான் அவ்வளோதான்டா. செஸ்ட்டுக்காரா இவ்வளோ தான் வந்தேன். அங்கே தான் ஏதோ பார்க்கணும் போல். ஓகே. என்ன கேமரா பாட்டு இங்கே திரும்புறது என்ன இருக்குங்க? Revelio. Me spamming Revelio but not getting revealed. Okay. மேலே சில காபின்ஸ் இருக்காங்க. இதெல்லாம் என்னடா? ஓ டைவ் என்னடா என்னமோ இது சைடு மிஷன் அதெல்லாம். ஓ இங்கே போகிறாங்க அந்த செஸ்ட் எடுக்கிறது போல். ஓகே. போயிட்டோல. ஓகே. and investigate a camp to find a clue. இப்போ என்ன அதுக்கு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுற மாதிரிங்க 5 நிமிஷமே ஆகிட்டு இருக்கும் போலியதா அந்த குவெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. இந்த குவெஸ்ட்டை வேறு கட் பண்ணிட்டு வேறு எப்படி கிளம்புறது? ஒன்றுனா தேடுவோம். இந்த பக்கம் இருக்கா? எதுவுமே இல்லையேடானா? டேய் இதான்டா இருக்கு. Adelaide said that her uncle kept notes of his trades. ஏன் ஃபர்ஸ்ட் கண்ணு தெரியல? Perhaps these landmarks will lead me to him. So இந்த landmarks அங்கிள் வந்து ஏதோ வச்சிருக்காரு. ஓகே. Roland's map depicts a few key landmarks. Perhaps I can use them to help me work out where the goblins have taken him. இப்போ நான் அதை இந்த மேப் எங்கே பார்ப்பேன்?
அங்க நிறைய பீஸ்ட் இருக்க மாதிரி காமிது. குடிப்போமா? என்னடா ஓடிடுச்சு. It's been a bit grim, I won't deny, but the time Revelio. ஓடிடுச்சுடா நிஃப்ல அது. You'll turn on us first chance you get. ஆஹா, எங்க செடிக்குள்ள ஓடிடுச்சு. மேஜிக்கல் கிரியேச்சர் அதெல்லாம் எப்படி பிடிக்கிறதுன்னு தெரியல. சத்தம் போடுது. இங்கதான் எங்கேயோ இருக்கு. ஓகே, இப்போ நான் அந்த ரோலாண்ட் மேப்பை யூஸ் பண்ணி எப்படி போகிறதுக்கு நாங்கள் மேலே? யூஸ் த ரவுலண்ட் மேப் டு ஃபாலோ ஸ்ட்ரெயில். அதை உள்ள வச்சுட்டேனேடா. இதை எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது திருப்பியும்? இது எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கிறது என்னன்னு? என்னதான் ஏரியா மொட்டையா இருக்கு. இந்த குவிஸ்ட் நான் வேற குவிஸ்ட் பண்ணுவோம் கைஸ். நான் இருக்கு Hogwarts map. குவெஸ்ட்டை மாற்றிக்கலாம். இந்த குவெஸ்ட்டை பண்ணாலும் லெவலப் ஆயிடும். குவெஸ்ட்லாம் கண்டினியூ பண்ணலாமா? அதில் அழகா பண்ணலான்னு தான் நினைக்கிறேன். பரவாயில்லையே. இந்த ஃப்ளிப்பின் என்ன பிளான் தான் வளர வச்சேன். சூப்பர். ஒன்று முடிச்சாச்சு. இன்னொன்று அக்வயர் ஆல் 3 காம்பேட் பிளான்ஸ் அண்ட் யூஸ் தெம் சைமல்டேனியஸ்லி. 3 காம்பேட் பிளான் நம்மகிட்ட இருக்கா? ஒன்று, இது ஒன்று, இது ஒன்று, இது ஒன்று. 3மே யூஸ் தெம் சைமல்டேனியஸ்லின்னு போட்டிருக்கான். ஓகே, யூஸ் பண்ணுவோமா? இது எனிமிஸ் எங்கே இருக்கான்னு பார்த்தாங்க. யூஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும். வேர்ல்டு மேப். இந்த மிஷன் பண்ணுறதுக்கு தான் வேணுமா? ஓகே, இங்கே போய் சும்மா சுற்றுவோம். எவனா வருவோம், அடிப்போம். யார் இருக்கீங்க? Who's the one watching? I'm famished. Over here! Why can't I? Richard, super. Vicious blast! Temptation does not belong to me. I won't rest. ஸோ ப்ரொஃபஸர் காலி கிட்ட போகலாம். 3 பிளான்ட்டும் ஒன்றா யூஸ் பண்ண சொன்னான். பண்ணிட்டோம். ஃபாஸ்ட் ட்ராவலே பண்ணிடலாம். ரொம்ப தூரமாக தள்ளி இருக்கு. ஓகே, இந்த இடம் நல்லா இருக்கே.
Hogwarts map. ஏதோ ஃப்ளிப்பிங் நோட் புதுசா ஒரு ஸ்பெல் கத்து கொடுக்குறேன்னு சொன்னான். நைஸ். ஓ இப்படி தான் போகணுமா? No, Hydrology. Oh, garlic இவங்க தானா? Okay. I finished the activities you signed me, Professor Garlic. Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Nice. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn Flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few parts. Wonderfully done! If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so. எங்கடா இருக்கு flip window? இதுவா? இல்ல இது எவனஸ்கோ. இத vanish பண்றதுக்கு இல்ல. ஓகே. Glaciers வந்து freezing spell. இங்க இருக்கு. இதான் flip window. Flips objects, enemies upwards and backwards with a short cooldown. Excellent for setting up and extending juggles. Flip objects used for solving puzzles and exploiting puzzle. சரியில்லையே. House, just mind the plants, please. ஓகே கொஞ்சம் கூலம் அவ்வளோதான் அதுக்கு. Flipendo like acts is a forceful spell capable of dispelling violet. இது வந்துச்சு. ஓகே அவ்வளோதான் அதுக்கு. சூப்பர்ரா. ஓ இது கிளாஸ் அது. ஓகே locked. ஓகே என்ன எங்க போனாலும் ஹெர்பாலஜி கிளாஸ் இதுவா இருக்கு ஃபுல்லாவே. அப்படியே இருக்குமா? வந்தாச்சு. This cannot possibly be as difficult as it seems. லெனோதா. ஓகே இன்னுமாடா லெவல் அப் ஆகல. ப்ரொஃபசர் காலி கசின் மேலாம் நான் முடிச்சிட்டேனே. கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம். ஓகே வேற என்ன கொஸ்டின் ஈஸியா? ஃபைட் பண்ண எக்ஸ்பி ஏதுமா? சரி இந்த குவெஸ்ட் பண்ணுவோம் பாப்போம். ஓகே Upper Hogsfield. Now, where to find Mrs. Sprottle? Not sure how I'd fare in a little place like this. Hello, already முன்னாடியே பாத்துருப்போம். சிதோனா சொல்லிருப்பான். Okay. Sir Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear
Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aiden used to collect Horklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some Horklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aiden died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aiden took ill when he was collecting Horklumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather Horklumps and collect the box of letters there. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those Horklumps. And the vendors I help would greatly appreciate it. Find and enter the cavern, okay? This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. The fight vadamle ulla poitan padavaliye. Gave the Horklumps to Mrs. Sprottle, but I still need to visit the cave to find some. Better have a look around. See about the Horklumps and the box of letters. That's all the Horklumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. அதெல்லாம் Okay. Either I'll have to fight that troll or avoid it altogether. என்னென்ன வைக்கலாம் இங்க வச்சுட்டு
to think they felt that in London. So troll fight irundhathu okay. Nee adhe troubles in that many ways I wasn't like other first years okay. I think that's everything. Sirona will be glad to have this back. I should take this box of letters to Sirona. She'll be glad to have it back. Nice, okay. Nalla or troll fight. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Inge edukku akkiyo? Say it again. Can't thank you. Please tell me you have an answer for me about the butterfly. Hello, Sirona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some Horklumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Nice, finally I got level up. Okay, main mission போயிடலாம். level 17 வந்துட்டோமா? கரெக்டா 17ல இருக்குமா? ஓகே. quest ஓகே. ஹை கீப் நாட் இஸ் வெயிட்டிங். ஆமா, நாட்டி ஒன்னை கூப்பிட்டாங்களா? ஓகே. ஃபால் பேட்ரான் கேசல். ஓ, வாக்கிங்ல தான் போகணுமா? இங்கே பறக்க முடியாது சிட்டிக்குள்ளே ரூம் வச்சு. அதான் வாக்கிங்கில் போய் ஆகணும். ஓகே. ஸோ அதெல்லாம் அன்டிஸ்கவர் பிளேசஸ்னால வந்து பார்க்கல முன்னாடி. இங்கே ப்ரூம் காமிக்கல இன்னும். வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம்.
வந்துருச்சு. Who lived here, I wonder? Okay, nice. The full flames பாத்தலாம். Okay. Nice to see you, my young friend. ஆரம்பிப்போமா? நாட்டி நைட்ல தான் பார்க்கறோம்ல. Okay. Begin. Over here, quietly. I am glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. Okay. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. அந்த லெட்டரை வாங்கி கொடுக்கணும். Okay. Well, let's go. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Okay. ஏதோ பக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா சுத்திட்டே இருக்கு, கேமரா கண்டமினிக் திரும்புது. ஃபர்ஸ்ட் கேம் வரும்போது ஒழுங்கா இருந்துச்சு. Claim the battlements. Okay. I wonder what that does. That didn't work. Perhaps something with more force. Flippino. Okay, Flippino தான் நினைக்கிறேன். இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் வேணும்னா Flippino. Revelio. ஓ, இது தட்டமோடு ஓபன் ஆகுமா அது? லூமாஸ் இல்ல. ஃபிளிப் அண்ட் இல்லையா? அது சுத்தணும் அதானே, கரெக்டாக தானே இது. கரெக்டாக தான் வச்சுருக்கேன். டிஃபிண்டோ இல்லை. ஆக்கியோக்கு பக்கத்தில்
வாங்க ப்ரோ, முடிச்சிட்டீங்களா நீங்க? முடிச்சிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க. டெப்பிள்ஸோ, ஓ டெப்பிள்ஸோ ஃபோர்ஸ் தானே. ஓகே ஓகே, மறந்து போச்சு. டெப்பிள்ஸ் தான் முன்னாடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகே, ஸோ ஆக்டிவ் போட்டு இருக்கலாம். சாரி. ஓகே, என்ன பண்ணணும் வேற? 10ல இன்னும் வேணும் போல. வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். என்ன உடைக்கணுமா இத? இதுவும் ஹைட் 10லையரா? என்ன பண்ணலாம் வேற? என்ன பண்ணலாம்? மேலே தான் போய் ஆகணும். வேற என்னமோ அதுக்கு என்னன்னு தெரியல. ஓ ஓ, இப்படி பண்ணலாமா? ஓகே ஓகே, எனக்கு தெரியல. ஓகே, I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. இது என்ன பண்றது? கிட்ட போனா தான் ஏதாவது பண்ண முடியுமா? இது எப்படி இழுக்கிறது இங்க இருந்து? ஓகே, இல்லையே, இந்த பக்கம் வழி இல்லையே. ஸ்பெல்லே யூஸ் பண்ண முடியல. Dead end. Must be another way. Okay. Search around. ஆமா, கரெக்ட் தான். That looks as if it might raise the gate. Well done. I will be right up. Nice. I knew you could do it. This way. I will get the door. நல்ல வேலை அலோ மாதா பண்ணா. அது கொஞ்சம் கடுப்பா இருக்கு கண்ட்ரோலர்ல பண்ண. That is the main keep. My guess is that we'll find Hallow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Yeah, restrain the beast. Oh, இந்த மேஜிக்கல் பீஸ்டா? ஓகே. என்ன இது பண்ண பார்க்கலாம் ஏதோ. ஓகே. Hi Wing. Do you know that hippogriff? So அந்த hippogriff ஆல்ரெடி பார்த்ததுக்கு அந்த கிளாஸ்ல ஒருத்தி கொண்டு வந்தாலே. ஓகே. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go. Blasted. There's got to be another way to get up to the roof. So நம்ம அந்த hippogriff ஃப்ரீ பண்ணோம். I hope Natty stays out of trouble. Rally behind you. Can't go wrong. Mine stand behind you. Guardian Leviosa. என்ன பண்ணனும்? நான் என்ன பண்ணேன்?
Revelio. இதுக்குள்ள போக முடியாதா ஏன்? what அதுக்கேடா? கீழே வழியா தான் போகணுமா? ஓகே, கீழே தான் காமிக்குது. ஓகே, புரியுது. Not the safest place to sneak into. I'll check you. Enjoy this. I've heard. Hello, Amor. கடுப்பான விஷயம். ஓகே, நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு. இது கருப்பா இருக்கேடா. இது வேற சேம் கண்ட்ரோலர் எப்படி வச்சிருக்காங்க. இது கையெல்லாம் தொடச்சிட்டு பண்றான். ஓகே, ரொம்ப மைன்யூட்டா பண்ற மாதிரி இருக்கு. I hope Natty's having an easier time of it. You're going home in a wooden box. Levioso! Would you like me to put you down? How did that feel? Levioso! Incendio! 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 So... எங்கடா கன்ஃபிங்கோ? Fringo! Fringo! You'll need to be quicker than that! Levioso! Levioso! You'll fight! Hello, Amor. ஏய், ஏன் ப்ரோ வீ பண்றீங்க? முடியலடா டேய். லெவலப்பா. Fringo! என்னதாச்சு? ஏன் வெளியே போக முடியல திடீர்னு?
Keep an eye on my stash. It shows I mysteriously disappeared. Okay. இங்க இருக்கா? It's all right. எத்தனை இருக்கு? Wow. There you are. நல்லா இருக்கே. Come on. Hello, more. இவ பண்ணா மட்டும் டக்குனு ஓபன் ஆகுறதா? Hurry. Yes, okay. Nice. என்னது அவரை கேட்டாவதாவா? ஓகே. என்னடா இந்த ஸ்பெல்லாம் யூஸ் பண்றீங்க? இது நல்லா இருக்கேடா. ப்ரூமா தான் இருக்கு ஆனா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. ஒரு Hogwarts train-ஆ? ஓகே. சோ எப்படியோ இந்த அவ அந்த எவிடன்ஸ் எடுத்தாளா? சொல்லவே இல்லை. அவங்க போனா சொல்லுவா போல. நல்லா இருந்தது இந்த மிஷன். ஓகே. சில மிஷன்ஸ்லாம் சூப்பரா பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா இருந்தது. ஓகே. இந்த சைட் மிஷன்லாம் ஸ்லோவா போனாலும் மெயின் மிஷன் நல்லா இருக்கு. சூப்பரா இருந்தது. இந்த ட்ரெயினை ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா? நல்லா இருக்கு. I wonder if anyone can see us from the castle. This is amazing. ஸோ கொஞ்சம் நேரம் பறக்கிற மாதிரி வச்சிருக்காங்க போல. ஓகே, அழகா இருக்கு. It's incredible, isn't it? ஓகே, நைஸ். நைஸ் அனிமேஷன். ஓகே. How exciting. Oh, it was exhilarating, wasn't it? Super I wasn't mission, sure we were okay. going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. Oh, I will say, okay. I did Super. not expect to see him cast the killing curse at us. He Avada won't forget Kedavra. this. Okay. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. Okay. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Nice. Aha, lala, okay. Hiving can be mounted again to the wheel by holding L1. ஒன்னு ப்ரூம் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து ஆஹா சூப்பரா இருக்கு.
I have learned of a wizard who is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. When you have a moment, please stop by the Room of Requirement. Deke tells me he has something to share with you. Room of Requirement, okay. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Super actually. Fast travel use பண்ணிக்கலாம் நல்லா travelக்கு மெயின் இன்ன quest back on fit கூப்டது map chamber okay lost child Natty has learned wizard in the tower Oxfield others way okay சரி நிறைய பேர் கூப்பிட்டுருக்காங்க இவங்க வீஸ்லி ஏதோ கூப்பிட்டாங்களே Deke wants to speak me in the room of requirement. இது flight of house alpha flight அது okay இன்னும் இது பண்ண எவ்வளவு வேணும் 17ல கொஞ்சம் தான் ஏறி இருக்குமா ஓகே So, this is Pola. Meet Natty in Lower Hawksfield. Natty has learned a wizard in the Lower Hawksfield who's being harassed by Theophilus Harlow, Rockwood's right hand man. I should meet her there to investigate, okay? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. இது வேணாம் Let's go. Come on, Highwing. Highwing, go. நல்லா இருக்குல்ல ப்ரூமோட நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கு எனக்கு நைஸ் ஆஹா சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க Intriguing. ஆனா ஓரவும் செய்யலாம் நல்லா இருக்குல ஹார்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கலாம் Seems a pleasant right here looking for Mr. Bickle. Regarding Salazar Slytherin's scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me up. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Okay. Mrs. Bickle கிட்ட பேசணுமா okay? Are you all right? என்னாச்சு? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. யாரு? I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it.
He's been threatening my husband for weeks. Harlow, okay. Oh, where is my son? Where is Archie? He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father... So okay. I'm afraid to leave, in case he comes back home. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? Please do not worry, Mrs. Bickle. We will bring Archie home. When I took the letter we found to Officer Singer, he had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. Find Archie's hideout. Okay. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding him. There! Archie's footprints. He went this way. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Okay. Wolves! Prepare for a fight. Didn't cross paths with that wolf pack. We should look there. Investigate the area. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. Okay. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. Revelio. At least not in any way I can imagine. So Archie இங்கே ஓடி இருக்கான். என்னடா பண்ற? திடீர்னு காணாம போத வர. So it's okay. I can play all alone. A fork in the road. We will need Revelio. போன மிஷன் சூப்பரா இருந்துடா. என்னடா லல்ல மிஷன்லாம் மிஸ் பண்றியடா. டேய் அந்த ஹிப்போகிரிஃப் வந்துச்சுடா. அத நான் இது பண்ணலாம். பெருசா அந்த பேர்ட் இருக்கும்ல அது அன்லாக் ஆயிருச்சு எனக்கு அந்த மிஷன்ல. அத போய் காப்பாத்துற மாதிரி ஒரு மிஷன் சூப்பரா இருந்துச்சு. Revelio. லல்ல மிஷன்லாம் மிஸ் பண்றியடா.
Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. So இது சைட் quest தான் இது. யாரையும் தேடி போறோம். போன மிஷன்ஸ் சூப்பரா இருந்துச்சு actually. ஏய் இது இதானே அந்த டெஸ்டல். Thestrals. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Actually, saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. இது இறைவனே நானும் பண்ணேன். இந்த ஃபுட்பிரிண்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டே போலாம். கோழியா மாட்டி விட்டேன். You're gonna have to stand back. அதே மாதிரி போன இதுல ஒரு வில்ல ஒருத்தவன் தான். அவன் மேல அபார கடவுளை போற பார்த்தான்டா. மிஸ் ஆயிடுச்சு. கட்சீன்ல சூப்பரா இருந்துச்சு அந்த சீன். Okay, bro, things is scanked. So, enter the Ash Windows. So, இங்க Ash Windows னு சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே வருவானுங்களே. அதான் இந்த சைட் குவெஸ்ட்ல எல்லாம் இருக்கு. ஏய், என்ன டென்ட் இவ்வளவு பெருசா இருக்கு? I did not expect this tent to be so large on the inside. That complicates things a little. இந்த மதஞ்சிந்து இப்போ போலாமா? சரி கொஞ்சம் ஸ்டெல்த் யூஸ் பண்ணலாம். Don't think he saw it happen, do you? He's சூப்பரா இருக்குல. நம்ம யூஸ் பண்ணா இவனும் யூஸ் பண்ணலாம். அடிச்சுதான் வரும். ஆஹா, ரெண்டுமே இதுதான் வச்சிருக்கானா? Come on, you are afraid to fight back. What? Pay for your deed. அடிச்சுட்டான்டா.
அவார கிரவதா மட்டும் கத்துக்க அது இன்னும் ஒரு அந்த பேசிக் 3 ஸ்கில் இருக்குடா லைனா கத்துக்கணும்டா லாஸ்ட் அந்த அவார கிரவதா எங்க இருக்கா Revelio. Find Archy. ஓ கீழயா கீழ இருக்கா பார்க்கவே இல்ல ஸ்டெப்ஸ் Archie ஓ சின்ன பையனை கடத்தி வச்சிருக்கீங்களா அந்த மாதிரி Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Sorry. We need to get this open. Alohomora. டேய் கருப்பா இருக்குடா இது எனக்கு ஏன் தெரியலடா இது இப்ப ஈஸியா வந்துருச்சு முன்னாடிலாம் தெரியாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ஓகே A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. இதுக்கே bro ஹிப்போகிரிஃபா இது நான் இந்த மிஷன் முடிப்பேன் பாதක வச்சு காட்றேன் சூப்பரா இருக்கு அந்த நாப்சாக்ல தான் நம்ம அடக்கி வச்சிருக்கோம் போக்கிமான் மாதிரி வரும் Speak with Mrs. Bickle. Okay, they are இங்க. Oh, Archie, you're here. Oh, you're safe. Mother, oh mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh. Okay. I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. We don't want to worry you. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. Okay, nice. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help. Just நிக்கிறா டோ பாவீங்களா டி 17 லெவல் போய்ட்டேன்னு சொல்லி பார்த்தேன் இரா ஓபன் பண்ணவா வந்துருச்சு சூப்பரா இருக்குல சரி வெச்சு வேகமா ஓடலாம் அது பதக்கலாம் எப்படி இருக்கு How is this amazing? இது பண்ண XP வருமா? How to gain XP ன்னு பார்க்கணும். தெரிஞ்சு 5மே உடைச்சா XP வருமா? ஓகே. இன்னும் கொஞ்சம் தான்டா எப்படிடா மிஸ் ஆச்சு? செய். இறங்கினு வையேன் நல்லா இருக்குல்ல No need to race now, my friend. நல்லா பண்ணியிருக்கான்டால நல்லா இருக்குல்ல அவ்வளோதான் இந்த பீஸ்ட் அன்லாக் ஆயிடுச்சு பீஸ்ட்னு கூப்பிட்டா வர மாதிரி பண்ணியிருக்கலாம் ட்ராலிங் விஜய் என்ன இப்போ நான் எப்படா இன்னும் கொஞ்சம் தான் ஆக்சுவலி சரி நான் வேறு வேறு குவெஸ்ட் இருக்கும் கண்டிப்பாக அது பண்ணி ஏற்றிடலாம் சிம்பிள் குவெஸ்ட்டு இதுக்கு என்ன வேணும் ஆக்சுவலி 18 லெவல் 18 ரிக்வயர் அவ்வளோதானே
ஏய் குளுஷோ கர்ஸ் இதாடா வேணும் டேய் சூப்பரா அப்டேட்ரா டேய் இங்கே போய் தான்டா குளுஷ் ஃபர்ஸ்ட் அன்ஃபர்கிவபிள் கர்ஸ் அந்த மூணு சொன்னல குளுஷியோ இம்பீரியோ அவாரா கெடாவதா அவன் குளுஷோ சொல்லி கொடுக்க கூப்பிடுறான் இன்னும் தெரியலையேடா தெரிஞ்சு பாதி வந்ததுக்கு நினைக்கிறேன் ஒரு 55% வந்ததுக்கு நினைக்கிறேன் சூப்பர்ரா வாராடி சூப்பர்ரா நீ Hogwarts map இங்க இருக்கான செபாஸ்டியன் yes I'm going here and grand room I don't இருக்குமே குரூஷியா வந்து துன்புறுத்தோம் ஓகேவா டார்ச்சர் கர்ஸ் மாதிரி இம்பீரிய வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கலாம் இது என்ன வேணாலும் பண்ண சொன்னால் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அவள் அவாலகராவில் வந்து கில்லிங் கர்ஸ் போட்டுரும் இங்கேனா இதான் வந்து ஸ்லிதரின் காமன் ரூம் ஆக்சுவலி பார்த்தனா டஞ்சனில் தான் இருக்கும் மோஸ்ட்டாக. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. Okay. He's this way. கரெக்டாக இருக்கும் இது இந்த கேர்ஸை கற்றுக்கிட்டு ஹேர் கட்லாம் பண்ண முடியாதா அவ்வளோ டீட்டெயிலிங் இல்லை ராக்ஸாத அளவுக்கு பண்ணல Keep an eye out. இதுவே நிறைய கான்செப்ட் பண்ணியிருக்காண்டா நிறைய ஷாப்ஸ் அது இதெல்லாம் Strictly speaking it has. We were caught. ஹேர் கட் மேபி இதுக்கெல்லாம் எனக்கு தெரியல Such a nuisance. There he is. Good luck. So Ominous, what are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? Please, Ominous, I confided in you before about what happened with the Undercroft. Sebastian simply wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other 5th years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about... getting gaming industry Scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about our house founder and he mentioned it. Wouldn't say much more though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is best left untouched. Wait, you've never been inside? அந்த ஸ்டோரியை அப்டேட் பண்ணதானே சொல்லுவாங்க அது இல்ல இது இல்லன்னு சொல்லி அந்த ஸ்டோரியை வச்சு புதுசா பண்ணிட்டான். She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. So, okay, Sebastian inga we don't regret this. Sebastian, over here. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Oh. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Open Slytherin door. Remember,
3 braziers are involved. Someone was actually listening. I do that. Occasionally. என்ன பண்ணனும்? That brazier went out on its own. I wonder if it's a clue. என்ன பண்ணனும்? ஓபன் சி ஐயோ ஸ்லிதரின் டோர்னு இருக்கு. பண்ணிட்டேன்டா. கரெக்டா தான் பண்ணனும் போல. ஓகே ஓகே பண்ணிட்டேன். மூணுமே ஒரே நேரத்துல லைட் அப் பண்ணனும். Explore beyond the doorway. ஓ இது ரிப்பேர் யூஸ் பண்ணலாம். ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம். It formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. A journal entry signed by Noctua Gaunt. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. பரத்துல வரல அந்த parcel descended from அப்புறம் snake கிட்ட பேச முடியும். I wish all Slytherins could talk to snakes. ஆனா சில பேருக்கு தான் அந்த parcel tongue பேச முடியும். It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Believe me, I am having thoughts. But I'm still convinced we should go ahead. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. So, parcel tongue, அது பேசினா ஓபன் ஆகும். இந்த பாம்பு மாதிரி இருக்கு பாத்தியா? You possess a rare ability indeed. அது rare ability. I'm starting to feel left out. Between the two of us? Never mind. There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be solved. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Revelio. Oh. Search each. Dial requires focus. Noctua said the same. It may take practice solve. என்னடா பண்ண? நான் ஏதோ மாறி பண்ணிட்டு இருந்தேன். Oh. Matching the symbols did open it. Was about to do that myself, but you got to it first. Nice work. This journal entry, it mentions getting lost and being alone. Poor Aunt Noctua. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Revelio. Keep going. Another gate. Some Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian.
good. Salazar Slytherin didn't make this easy. என்ன பண்ணனும் actually? ஏய் மாறி மாறி என்ன பண்றேன் ஓபன் ஆவறானா என்ன பண்ணனும் தெரியல ஜம்ப் ஸ்கேர் அதான் That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. இது டார்க்கா இருக்குல இதுக்கு தான் நான் இந்த ஹவுஸ் சூஸ் பண்ணேன். இதரா இந்த லூமினஸ் வச்சு போண்டா. லூமினஸ் இதானே. Lumos. சி லூமஸ். லூமினஸ்னா இதுவா அது பேர் என்ன பேட்டரி இன்வெர்ட்டரா? Another welcoming sort, wasn't it? பாதில மாறி மாறி ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் அமுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓபன் ஆகுது. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. ஏய் இது நான் ஏதோ குடிச்சிட்டேன் ஐயோ. 1 செகண்ட். மேல லூமாஸ் இருக்கட்டும். எங்கடா போனானுங்க அவனுங்க Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did, and she was my favorite person in the world for it. Hey, எங்கடா போனானுங்க அவனுங்க பயமா இருக்குடா Lumos. Rebellion. ஓ இவனுங்க அங்க போயிட்டானுங்களா ஆஹா மேஸ் மாதிரி குழப்பமா இருக்கு சொன்ன மாதிரி இவனுங்க சொன்ன மாதிரி இங்க இருந்து தான்டா வந்தோம் Rebellion. கேடுங்க போல அவனுங்க எங்கேயோ போயிட்டாங்க சொல்லாம கொள்ளாம மாதிரி ஏன்டா அப்படி பண்றீங்க என்ன கிளிட்சா பக்கா இல்லனா ஓ இல்ல I spotted something ahead. இங்க இருக்கானுங்களா ஓகே Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake we cannot stop now. Aha. The gate. I think we're locked in again. Crucio. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. அவன் ஏதோ இந்த இடத்தை இது பண்ணி வச்சிருக்கான் போல Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. Oh. I shouldn't have listened to either of you. Ominous. I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. Okay. You said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. Okay, nice. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? அவன் பண்ண மாட்டான்னு சொல்லுவான் போல He does seem a bit cross with you.
I'll speak with him. Good. Okay. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Ominous, I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. So Salazar Slytherin பண்ணனால தான் நம்ம இங்க மாட்டிட்டு இருக்கோம். இது ஒரு இதுமாதிரி போல trap மாதிரி போல. And I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture. I would know. So Sebastian சொல்லிருப்பானே சின்ன வயசுல இவனை பண்ண சொன்னாங்க இவன் ஃபேமிலியா நான் பண்ணல சொல்லி. தெரிஞ்சு இவன் பண்ண மாட்டான் போல. நம்ம தான் பண்ணி ஆகணும். And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான். ஓகே. இல்ல If you cast Crucio, you will regret it forever. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctuagaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. நம்ம மேல கேஸ்ட் பண்ண சொல்லலாமா? I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. கத்திக்கிட்ட சூப்பர் அடி. அவ்வளவுதான். Ready? I'm ready. போச்சு நான் மேல அடிக்க போலாம். ஓகே. ஓ நல்லா பண்ணிருக்கான். ஓகே. வாண்டா. Are you all right? That pain. It was excruciating, but I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. So the scriptorium, Salazar Slytherin. There's a book just here. You found something? Okay. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? மேல இருக்கானா அவன்? ஓகே. பயங்கரமா இருக்குல்ல இந்த மிஷன் புடிச்சிருக்கு. சைடு மிஷனா இருந்தாலும் சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Leave the scriptorium. Super இருக்குல. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. லீவ்னா இங்க மேல தானா? ஓகே. ஓ இங்கே ஏதோ பண்ணா லீவ் பண்ணிடலாம் போல. Wow. I see a way out. Best news I've heard all day. சூப்பரா இந்த மிஷன் க்ரூஷியாட்டிக் அந்த இது க்ரூஷியாட்டிக் கத்துக்கிட்டோம். க்ரூஷியோ. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. இதுதான் அந்த ஹவுஸ் இருக்கு புரியுதா? Right now. இல்லாட்டி கத்துக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். Anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous.
I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. முடிச்சிட்டோம். நல்லா இருந்தில்ல? Back on Earth. ஒரு மெயின் குவெஸ்ட் ஒன்று இருக்கு, பண்ணுவோமா இல்லை நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோமா? பிளாக் ஸ்கில் ஒரு கால் ப்ரோ, எப்படி இருந்தது இன்னைக்கு? சூப்பராக போச்சு. க்ரூஷியாட்டிக்கஸ் ஓகே, நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். எங்கே நான் க்ரூஷியாட்டிக்கஸ் எங்கடா அதுக்கு? எங்கடா இங்கே காணோம்? ஓகே, அதை எப்படி போடலான்னு பார்க்குறேங்க. இங்கே எதுக்கு இப்போ அவாரா கேட்டாவதா? ஓகே, கில் எனிமீஸ் இன்ஸ்டன்ட்லி, causes most enemies in pain as they take damage over the time. நல்லா இருக்குல்ல? இம்பீரியோ வந்து டெம்பரரி ஃபோர்ஸஸ் எனிமீஸ் டு ஃபைட் as they fear companion. சொன்னால நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அவங்கள. while under your control they take reduced damage from other enemies to prolong their allegiance to you. Also curses the victim and curses enemies to take extra damage. வாவ், இது கண்டிப்பாக நான் வச்சுக்கிறேன். க்ரூஷியா வேணும். ஓகே, நைஸ். நடுவில் இல்லை, பட் பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன். ஓகே, நீ அந்த 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 பெரிய பேர்டை ரெஸ்கியூ பண்ணுவோம்ல, அந்த மிஷின் மட்டும் போய் பாடுற, சூப்பராக இருக்கும். அது ஒரு ஃபைட் ஒன்று அதை முடிச்சுட்டு அந்த அனிமேஷன் சூப்பராக பண்ணியிருப்பாங்க, அங்கே தப்பிக்கிற மாதிரி. சரி, நான் அப்படியே நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். எப்படியோ ஒரு மெயின் மிஷின் அன்லாக் பண்ணிட்டேன். நாளைக்கு கிரைண்ட் அடிக்க இது கொஞ்சம் மணி தேவைப்படுதுன்னு நினைக்கிறேன் கேமில். 952 தான் இருக்குது. ஏன்னா கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலி. ஹெல்த், டிஃபென்ஸ், அஃபென்ஸ், பீஸ்ட். ஓகே, ஹைவிங், இதான் இந்த ஹிப்போக்ரிஃப்னு சொல்லுவாங்க. டேலன்ஸ், மேப். ஓகே, இல்லை இன்னைக்கு சூப்பராக போச்சு ஆக்சுவலி. சில சைட் மிஷன்லாம் வந்து ஓகேவாக இருந்துச்சு முன்னாடி, இப்போ வந்தெல்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு ஆக்சுவலி. சரி, இந்த இது முடிச்சலாம் நாளைக்கு. ஓகே கைஸ், ஓகே ப்ரோ. இதையே இந்த கேஷ் பண்ண முடியல. க்ரூஷியோ யாராவது இருக்கணுமா? ஆக்டிவெல்லாம் க்ரூஷியோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா பண்ண முடியாது போல். இதெல்லாம் போனானா டைம் இது பண்ணிட்டு கேஷ் பண்ண பார்ப்போம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேலே கேஷ் பண்ண முடியுமா? ஓகே, பண்ண முடியாது போல, எனிமீஸ் மேலே தான். சரி, அடுத்த எனிமி டியூவல் வரும்போது எதாவது கேஷ் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அன்ஃபர்கிவபிள் கர்ஸ் அன்லாக் இருக்கு. ஓகே, அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது அவார கேட்டாவதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி இந்த இதுவே டெசிஷன் மேக்கிங் நான் பார்த்தியா. ஃபஸ்ட்டு டெசிஷன் வந்து எப்பவுமே யாராவது வந்து எல்லாம் இருப்பாங்க. அது எடுத்துன்னா அவனே க்ரூஷியா யூஸ் பண்ணியிருப்பான், நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்க மாட்டான். செகண்ட் வந்து சொல்லி கொடுத்து நம்ம மேலே யூஸ் பண்ணுறது. தேர்டு வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்து அவன் மேலே யூஸ் பண்ணுறது. ஓகே, ஒரு கர்ஸ் கற்றுக்கிட்டோம். அடுத்த 2 கர்ஸும் அப்படியே ப்ராக்ரஸில் கற்றுக்கலாம். அவ்வளோதான் போச்சு, இன்றைக்கி சூப்பராக போச்சு. அந்த ஹைவிங் வேறு அன்லாக் பண்ணிட்டோம். பிளாக் ட்ரெஸ் போடு ஈட்ரா. சரி, ஓகே, போட்டு முடிக்கிறேன். அப்கிரேட் இதுக்கு பாடுறா டே. இது அப்கிரேட் ட்ரெஸ் தான். அது கஷ்டப்பட்டு பண்ணண்டா. பிளாக் ட்ரெஸ் போடுன்னு சொல்லிட்டியேடா.
ட்ரெஸ்ஸில் பவர் இருக்கும் இதில். நேற்றுக்கு தான் அப்கிரேட் பண்ணேன். இதுவே இருக்கட்டும், பார்ப்போம். வேறு ஈக்விப்மெண்ட் அதை அப்படியே அல்ல அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே ப்ரோ, பை. நிறைய பேர் அங்கே வந்துட்டு போனாங்க. தேங்க்ஸ். ஐ வில் ஜஸ்ட் சேவ். இல்லை நான் அப்புறம் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே.